tunahofia kwamba maadui wanaweza kuwa Tazama, wawili wanaongoza. Mr. C, do you see that salute? Yes, I do. Wanashona, wawili mbele, moja nyuma. Hello everybody, welcome back again in this channel, and if you're new and tuning in for the first time, kindly consider subscribing in this channel. Today we are in Uhuru Gardens. Uhuru Gardens is in Nairobi, Kenya, and what you want to do here, we just want to show you Kenya Defense Forces. They have a show here, a live show that you have to watch until the end. This is the first time our Kenya Defense Forces is doing this show, open air show of this kind. And Makiu, the entry is free. You just had to come here and enter free of charge. You get to watch this show and you just enjoy and get to see how talented our forces is. Mabibi na mabwana, kikosi hiki kiko katika mbuga ya Tsavo Mashariki, ambapo mbuga hii inajulikana kama the theater of the world, kauli mbiu. So here the KDF decided to show us local and international sky talent so that you get to know how talented our armed forces are. Ya kikosi hiki mabibi na mabwana, tunajivunia kwamba takwimu za wanyama hao zimeweza kuongezeka. Hebu tusikie. Uniform Tango Mike 19805200 over. Ya kama nimepata moja ile ilitupotelea last time. Hebu kujeni mweze kusoma tuone kama ni ile tulipotelea over. Mabibi na mabwana, tayari ndege aina ya Aviate Husky imeshaweza kumwona mnyama huyu, na tayari wameshajulishana kikundi ama kikosi kinachojulikana kama monitoring team, ambapo kwa sasa kwa umbali tunawaona wakija kwa upesi kabisa, ndege ikiwa angani ikiwahakikishia kwamba mnyama huyu hawezi kutoroka. Mkono wangu wa kulia kunao majangili wawili. Tayari tunaona mnyama yule ametoa kinyesi, anazidi kutoa kinyesi mnyama yule, na mara nyingi huwa anahakikisha eneo lile ameliweka alama ambapo hataweza kusahau mahali pale. Majangili nao upande wangu wa kulia wanakuja wakifuata nyayo ile ya mnyama yule, tayari wakiashiria kama wameona. Na upande ule mwingine wa kushoto, askari wale tayari washaona mnyama yule ambaye kwa jina anajulikana kama Galana. Tayari washamuona, amechukua nakili zake, afya yake, ni nani, anafanya nini, ili iweze kusaidia katika makavazi ya mnyama huyu, ambapo atakuwa anafuatiliwa kwa karibu. Tayari washamaliza vijana wale na wanaelekea
katika hali yao ya kushika doria shughuli yao ya kila siku. Tayari majangili wameshaona na wametoroka. Asante sana zangu wade tu Edward Uhuru, naweza endelea. Kweli na jamhuri askari mmoja amepata jeraha. Kamanda anatuma askari wawili waweze kumpa huduma haraka sana iwezekanavyo na kumtoa kwenye eneo la vita. Tunaona kufanya huduma ya kwanza kwa haraka sana, inaitwa tactical care under fire. Wanamtoa kwa haraka, tuwapigie makofi ya askari. Moto unapanda kati ya majangili na askari wa kulinda wanyama pori. Wanakabiliana. Askari tunaona wakiondoka pale kwenda kumhudumia mwenzao kwa tactical movement. Wanaondoka kwa mstari kweli kweli, wakielekea mahali ambapo mwenzao wanapewa huduma ya kwanza. Majangili hawa pia ni watu ambao wanatumia silaha. Kwa hivyo haya ni masaibu ambayo askari wa kulinda na kuhifadhi wanyamapori wanaweza kukabiliana nao. Naona tayari mmoja wao ameweza kupata jeraha la risasi. Kikundi hicho kiongozwa naye kamanda baba anawapeleka mahali ambapo ni sawia kidogo waweze kupata ama kumpa yule askari huduma ya kwanza, ukipenda inaitwa care under fire. Wamempeleka mahali ambapo ni salama kidogo. Majambazi nao wamesema kwamba tumeshinda, basi kwa hivyo wanasema wale askari tumewaweza. Wao bado tunasikia naye anaitisha usaidizi. Dennis Amolo wanakuja kutua pale kwa ustadi mara moja ndio waweze kupeleka yule askari aliyeweza kujeruhiwa hospitali. Wanatua kwa maridadi. Tuwape makofi wananchi. Pale ndani tunaona kikosi cha QRT, Quick Response Team, kinashuka haraka sana na kuchukua doria 360 degrees. Wanahakikisha kwamba mgonjwa ako salama akiingizwa pale. Askari kaweza kuokolewa. Kumbuka mada ya leo ni kwamba kuoneshana namna ndege zetu zinavyotumika kuweza kusaidia kuhakikisha mbuga zetu za wanyama ziko salama salmin. Kwamba wanyama wetu wa porini wanaotuletea pesa nyingi kutoka kwa utalii wanalindwa. Hivi sasa tutarudi kwao Yellow Wagoners waweze kutuletea ama kuweza kuendelea na burudani, waweze kutuletea burudani la chini kwa chini, kisha baadaye niweze kumpisha Bwana Sidi Okumu. Who just love flying. In earlier days they flew helicopters, they flew 747s, they flew fighter jets, and just for the love of it they continued. But they do fly at the highest possible level.
Here they are, just saying hello first of all. It's going to take a while before they come back. And in between time, I wonder whether anybody has spotted my friend the rhino. I wonder where the rhino went to. I still long to see him again. They must have inverted. I'm becoming a pilot just by sitting here. There's a bit of inversion going on, upside down. Tafadhali, tuwape marubani wetu makofi. Give them a big hand, a big round of applause. Even if they can't see you, they'll watch the video and say, these Kenyans really gave us a warm welcome, and they'll come back every year. All of this is being recorded, all of this is being transmitted on some of our channels. So, audience response, your big moment will come again soon. Well, how about that? Maridadi kabisa. Nakumbuka wakati ndege hizi zinalala chali, rubani pia kalala chali. I don't know whether this is the moment to say that they're into echelon formation, because now that I'm a pilot in the back. Maridadi kabisa. Paju tena. Kwa pamoja, kila moja helekea kushoto. Maridadi kabisa. Wanakuja chini mmoja baada ya mwingine na kuzidi kupaa. Tuwape marubani wetu makofi. Tunayoyaona hapa sio ya kawaida. So present in the event or on this KDF event, we have our most able and loving president, His Excellency Uhuru, who is also the commander of the Kenya Defense Forces, who for sure came here driving himself just to get into this venue. That's why I'm telling you the event is big and one of the rare events in the history of Kenya. So the order has been changed. This is the arrival of the okay. Gyroscopic maneuvers. Those must be there. Maridadi kabisa. Makofi wapi kwa heshima. This is good. Maridadi kwa pamoja. Hakika moshi mweupe kwamba tunajivunia anga la nchi ya Kenya kwamba liko salama kabisa. Here we go. Watch out for this. Something exciting is going to happen, I'm sure of it. Signaled by some smoke. And coming in from the left of the presidential dais. Maridadi kabisa kwa pamoja. Uchozi
mafunzo ya hali ya juu. Marubani mpo? Marubani, future pilots. Here we go. Let's see. Oh! Look Oh! at that! I wonder whether they'll do it again. Look at that! Tuwape makofi marubani wetu. Some solo aerobatics. Maybe that's the heart. I've got it in the tricks. That's the heart. That's the heart. Upendo wanachora. Oh, there's flip left. Vertical rolls. Paju. Pinda kushoto. Zunguka. Now look at this. Maridadi. Tazama. Anasema mbinu ninazo. Hili anga nalielewa vizuri. Meanwhile, lead 2 and 3 position crowd left. This starts off as a loop, and at the 3/4 point, the team splits into 4 separate aircraft, all perpendicular to each other, and aligned at 45 degrees to display the line, creating a chandelier effect. Makofi kwa marubani wetu, wanashona kwa anga, making a loop. There's the chandelier. Wow. Maridadi. Green Eagles ambao tayari wameweza kutoka kwenye ndege ile aina ya Skytruck na hivi sasa wanasoma eneo lao la operesheni, ambapo si mahali pengine ila hapa uwanja huu wa bustani. Bendera 8 ambazo zinapeperushwa na wana Green Eagles, ya kwanza ikiwa ni bendera ya Jamhuri yetu ya Kenya, ya pili bendera ya majeshi yetu ya ulinzi, ya tatu bendera ya jeshi letu la nchi kavu, ya 4 bendera ya jeshi letu la wanahewa, ya 5 ikiwa ni bendera ya jeshi letu la wanamaji, na bendera 3 zikiwa ni bendera zilizo fahari ya kikosi hiki cha wana. Hivi sasa tayari Jump Master ameweza kuwatangulia wenzake akipeperusha bendera yetu ya Jamhuri ya Kenya, akiteremka mahali hapa kwa utaratibu. Mkono wangu ama mkono wa kulia kutoka kwa jukwaa letu rasmi, Mheshimiwa Rais, kumeweza kupulizwa moshi wa kijani kibichi ili kuwawezesha wana Green Eagle. Ikiwa mara kwa mara operesheni hii hutekelezwa usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui ambaye mara nyingi huwa amelala, na hivyo basi kuweza kukabiliana na maadui ili kumnasua ama kumkomboa mwananchi huyu ambaye huwa ametekwa nyara asiweze kudhuriwa na maadui hawa. Anakuja vizuri kabisa akitumia tajriba alionayo, ujuzi wa hali ya juu, akipeperusha bendera yetu ya taifa. Ni Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai. Anakuja kwa maridadi kabisa, akikunja miguu yake hapa, akiangalia sehemu atakayotua. Anakuja kwa taratibu kabisa mahali hapa. Tumpe makofi Jump Master. Ameweza kutoa vizuri kabisa mahali hapa, ikiwa hili ndio eneo lao la operesheni, ambapo ameweza kutoa vizuri kabisa. Wa pili hapa akiteremka kwa maridadi kabisa, akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya kwa umaridadi mkubwa, utaratibu, anaangalia atatua wapi. Anakuja kwa maridadi kabisa, akiangalia atatua wapi, anatafuta desired impact point.
Anashuka kwa maridadi kabisa hapa uwanjani. Tumpe makofi akipeperusha bendera ya Sergeant John Njoroge. Watatu anayepeperusha bendera ya jeshi letu la nchi kavu ni Sergeant John Kide ambaye anateremka mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Tumpe makofi anapotua mahali hapa. Wanne jeshi letu ama majeshi yetu ya wanahewa akitua mahali hapa kwa umaridadi kabisa, akitumia ujuzi alionao kwa umaridadi mkubwa. Tumpe makofi tafadhali. Watano anapeperusha bendera ya jeshi letu la wanamaji ambaye si mwingine bali ni Senior Sergeant Gerald Bede, wa sita akiwa ni Koplo Compass Obidi, wa saba akiwa ni Sergeant Steven Irungu, na wa nane akitua maridadi kabisa mahali hapa si mwingine bali Senior Sergeant Joseph Okeyo. Tuongeze makofi wananchi. Wokozi, helikopta aina ya Pluma ikiingia kutoka kulia mwa jukwaa kuu. Tafadhali mlio na miavuli muweze kuifunga na kofia tafadhali kuzivua. Mheshimiwa Rais, hivi sasa katikati ya uwanja ni moshi ambao umeweza kupulizwa na mwanajeshi huyu aliyeko mahali hapa akiweza kushika doria kwa ajili ya mwanajeshi mwenzake ambaye aliweza kupata majeraha vitani. Na kwa sababu hiyo walikuwa kwenye eneo ambalo lilikuwa kigumu sana kwa ndege hii helikopta kuweza kutua hapa. Hivyo basi inabidi watumie ujanja, ujuzi wa kijeshi na tajriba walionayo kuhakikisha kwamba mwanajeshi huyu ataweza kusafirishwa kutoka mahali hapa hadi sehemu ambayo atakuwa anapata matibabu bora zaidi. Tazama, anashuka kwa kamba mwanajeshi huyu wa kikosi cha spesheli kinachofahamika kama Rapid Response Team ambao tayari wanaweza kufika mahali hapa. Tukumbuke kwamba vile wako na zana zao za kivita ili kuweza kushika doria ili kumpatia rubani wetu kuweza kutekeleza operesheni hii kwa uadilifu. Anashuka kwa maridadi kabisa, wanajeshi hao wakiweza kuzingira mahali hapa ili kushika doria na kuweka ulinzi mkali ili operesheni hii iweze kutekelezwa. Ndege hii ina uwezo wa kuwalinda watu zaidi. Iwapo majeruhi watakuwa wengi, basi hakuna mwanajeshi ambaye ataachwa mahali hapa, kwa sababu watatumia ujuzi na mbinu mbalimbali kuhakikisha kwamba wote watakuwa wanatolewa kutoka eneo hili hadi maeneo salama. Tuchunguze. Kwa mfano, wanajeshi hawa wanaweza kutekeleza operesheni hii katika ziwa, sehemu iliyo na matope ama mlima ambapo helikopta haiwezi kutua. Basi tunaona kwamba majeruhi huyu anaweza kusaidiwa kutembea kuweza kukaribia helikopta hii, kisha vilevile daktari huyu wa kijeshi anashuka kwa umaridadi kabisa akiwa na kifaa maalum ambacho kitakuwa kinamsaidia kubeba majeruhi huyu kutoka chini ya ardhi kupanda naye juu ya ndege hii ili kuweza kumsaidia kumhamisha kutoka kwa eneo hili. Majeruhi anasaidiwa kuweza kuvalishwa kifaa hiki spesheli kwa sababu kulingana na maumivu ya majeraha aliyonayo hawezi kutumia kamba hii kujivuta mwenyewe hadi kuingia ndani ya ndege hii, na hivyo basi daktari huyu wa kijeshi ambaye pia vile ni mpiganaji hodari anamsaidia. Tumpe makofi anapomsaidia. Guys, you can always see the way the crowd is big here.
Kenyans came into large numbers just to get an experience, and to get a glimpse of what our Kenyan Defense Forces can do, both internationally and locally. Talent manifested in Kenya. Thank you so much for watching the video. Kindly share, like and subscribe. Hali ya juu ambao utatumika na wanajeshi hawa kuhakikisha kwamba hakuna hata mmoja atakayeachwa mahali hapa. Hakuna silaha, vifaa ama zana zozote zitakazoachwa mahali hapa, hata iwapo ndege hii haina nafasi za kutosha. Ukitazama katikati ya uwanja, wanajeshi hawa walikuwa wameshika doria, wanaweza kutumia kama hii stesheni ili kuweza kuitumia kwa ujuzi, maarifa na tajriba walionayo ili kuweza kuondoka mahali hapa. Tunahofia kwamba maadui wanaweza kuwa mahali hapa, basi wanajeshi hawa watakuwa uwezo wa kusimama mahali hapa muda mrefu zaidi ili kuhakikisha ya kwamba operesheni hii inatekelezwa kwa uadilifu. Hivi sasa ndani ya ndege, majeruhi yanaendelea kupokea huduma ya kwanza. Vilevile wanajeshi hawa wataendelea kushika doria, lakini kwa sababu nafasi hazingewatoshea wote kuweza kuingia ndani ya ndege ile, hapa wametumia namba hii kuweza kupaa nayo ili kuhama ama kuondoka eneo hili. Wawili wakishika doria. Tuwape makofi wanapotoka mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Wakipeperusha bendera hizi, ikiwa ni bendera ya taifa letu la Kenya pamoja na bendera ya majeshi yetu ya ulinzi. Tuwape makofi wanapotoka hapa uwanjani. Na huo ndio mwisho wa onyesho letu, na nitampisha mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kuendelea. Basi Service Commanders mkuu wa jeshi letu anga Base Commander ya Cadets Meja Rasmus Otwane ambaye aliweza kupeana ushauri mahali hapa. Wale tu Edward Uhuru. Jina langu ni Misango Mbaye, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja hadi kwa bendi yetu ya Yellow Ordnance katika